Lava Tus Manos con esto el 22 de diciembre, y Atrae MUCHO Dinero el 22 de diciembre no es una fecha mágica por sí sola, pero el cerebro humano necesita símbolos para marcar cambios. Cuando eliges conscientemente un día para cerrar etapas y abrir otras, activas algo más poderoso, la atención dirigida. Y donde va tu atención, va tu energía, tu conducta y, con el tiempo, tus resultados. Hoy no se trata de superstición, se trata de neurobiología, emoción y coherencia interna. Lavar las manos es uno de los gestos más antiguos de limpieza. El cerebro no distingue del todo entre lo simbólico y lo real. Cuando realizas un acto físico con intención clara, tu sistema nervioso lo interpreta como un cierre, soltar, reinacer, preparar. Por eso, cuando lavas tus manos con un elemento concreto, sencillo y accesible, estás enviando un mensaje directo a tu mente. Estoy listo para dejar atrás la escasez mental. Lavar tus manos el 22 de diciembre como acto simbólico no es un gesto vacío ni una superstición sin sentido. Es una forma consciente de comunicar a tu cerebro que estás cerrando una etapa mental dominada por la escasez para abrir otra orientada a la productividad, la claridad y la generación de dinero. El cerebro humano funciona a través de asociaciones, rituales y señales físicas. Cuando repites un acto con intención clara, tu mente lo interpreta como un punto de inflexión, un antes y un después, no porque el agua tenga un poder externo, sino porque tú estás entrenando a tu sistema nervioso para cambiar de estado interno. La escasez mental no tiene que ver únicamente con cuánto dinero hay en tu cuenta, sino con cómo piensas, decides y reaccionas ante él. Una persona con mentalidad de escasez vive en alerta constante, team gastar, team perder, team arriscar. Es miedo manchen activado el estrés, y el estrés reduce la capacidad de pensar con claridad, planificar y detectar oportunidades. Cuando eliges un día concreto como el 22 de diciembre para hacer un cierre simbólico, estás ayudando a tu cerebro a ordenar el tiempo, a poner un límite psicológico al pasado y a prepararse para un nuevo ciclo de decisión. El acto de lavar las manos es especial, potente porque el cerebro lo asocia con limpieza, eliminación y renovación. Al sentir el agua, tu atención se dirige al cuerpo, sales del ruido mental y entras en el presente. Es momento de presencia, reduce la activación emocional negativa y permite que la mente se vuelva más receptiva. Mientras lavas tus manos, no se trata de repetir frases grandilocuentes, sino de tomar conciencia de los patrones que ya no quieres sostener, gastar sin pensar, postergar decisiones importantes, infravalorar tu trabajo, aceptar menos de lo que mereces o evitar conversaciones incómodas relacionadas con el dinero. Cerrar la escasez mental significa asumir responsabilidad sin culpa. No es castigarte por errores pasados, sino reconocer que hasta ahora has actuado con las herramientas que tenías. Este gesto simbólico marca la decisión de adquirir nuevas herramientas mentales. Cuando tu cerebro percibe una decisión firme, empieza a buscar coherencia entre lo que piensas y lo que haces. A partir de ahí, pequeñas conductas empiezan a cambiar. Revisas tus gastos con más honestidad, te atreves a pedir lo justo, organizas mejor tu tiempo, inviertes energía en lo que realmente genera valor. Abrir una mentalidad productiva orientada al dinero no implica obsesión, sino enfoque. Significa entender que el dinero es una consecuencia de crear valor, resolver problemas y sostener disciplina emocional. Cuando tu mente deja de estar atrapada en la carencia, se libera energía para la acción, empiezas a ver oportunidades
donde antes solo veas amenazas, tomas decisions más racionales, menos impulsivas, te permits aprender, mejorar y crecer sin sabotar. Este acto simbólico funciona porque transforma tu estado interno. No cambia la realidad externa de inmediato, pero cambia la forma en que te relacionas con ella. Y esa relación es determinante. El dinero fluye con mayor facilidad hacia personas que sí son capaces de gestionarlo, que no lo temen ni lo idealizan. Al lavar tus manos con intención, estás enviando un mensaje claro a tu mente. De yo atrás las esquizas, y la yo claridad, y me preparo para producir, sostener y multiplicar mis recursos de manera consciente y responsable. Usar agua tibia con sal o azúcar es un gesto sencillo, pero profundamente eficaz para inducir como y enfoque dos estados mentales imprescindibles cuando se trata de tomar mejores decisiones financieras. El cuerpo y la mente no funcionan por separado. Cada estímulo físico genera una respuesta de emocional y cognitiva, y cuando aprendes a utilizar esos estímulos de forma consciente, puedes influir directamente en la calidad de tus decisiones. No se trata del elemento en sí, sino de la experiencia que provoca en tu sistema nervioso. El agua tibia envía una señal inmediata de seguridad al cuerpo. El calor suave reduce la activación del sistema de alerta y favorece un estado de relajación. Cuando el cuerpo se siente seguro, el cerebro deja de funcionar en modo supervivencia. En ese modo de supervivencia, las decisiones financieras suelen ser impulsivas, rígidas o basadas en el miedo. Si gasta para comer ansiedad, si evita invertir por temor a perder, o si posterga actuar esperando el momento perfecto. Al inducir coma física, si abre la puerta al un pensamiento más racional y estratégico. La sal y el azúcar actúan como anclas sensoriales. La sal está asociada a lo esencial, a la estabilidad, a lo básico que sostiene. El azúcar, en pequeñas cantidades, está relacionada con la recompensa y el placer. Al añadir uno de estos elementos al agua, creas una experiencia sensorial que tu cerebro registra como significativa. Esa sensación táctil es cambio sutil en la textura del agua, obliga a tu atención a estar presente. La presencia es clave, porque una mente dispersa o acelerada no toma buenas decisiones económicas. Cuando realizas este gesto de forma consciente, estás entrenando a tu cerebro a pasar del ruido mental al enfoque. El enfoque es la capacidad de dirigir la atención hacia lo que realmente importa, sin dejar arrastrar por pensamientos repetitivos de miedo o carencia. En el ámbito financiero, el enfoque te permite analizar números con objetividad, priorizar gastos, detectar oportunidades y evaluar riesgos sin exagerarlos. Una mente cómoda no niega los problemas, los ordena. Muchas dificultades económicas no nacen de la falta de ingresos, sino de la desregulación emocional. El estar sostenido lleva a decisiones erráticas, compras impulsivas, acuerdos poco claros, falta de constancia o abandono prematuro de proyectos. Al inducir un estado de coma antes de pensar en dinero, estás rompiendo es patrón. Este pequeño ritual se convierte en una posa consciente que separa la emoción de la acción. Además, el uso de agua tibia con sal o azúcar crea una asociación mental. Cada vez que repites el gesto, tu cerebro aprende que ese momento es un espacio de claridad. Con el tiempo, esa asociación se fortalece y te resulta más fácil entrar en un estado de enfoque cuando necesitas tomar decisiones importantes.
no es magia, es entrenamiento neuronal. El cerebro aprende por repetición y coherencia. Tomar mejores decisiones financieras no requiere fuerza de voluntad constante, requiere estados mentales adecuados. Cuando estás cómodo, piensas a largo plazo. Cuando estás enfocado, actúas con coherencia. Es gesto simple te ayuda a estar a esos estados de forma intencional. No cambia tu situación económica por sí solo, pero cambia la forma en que te relacionas con el dinero. Y esa relación es la base sobre la que se construyen decisiones más inteligentes, sostenibles y alineadas con tus objetivos reales. Mientras lavas tus manos, el valor de este gesto no está en el agua, sino en la decisión consciente que tomas en ese momento. Decidir soltar hábitos que te hacen perder dinero y comprometer con acciones que lo generan es un acto de responsabilidad personal y claridad mental. El cerebro necesita momentos concretos para marcar cambios. Si no los delimitas, te das cuenta en intenciones vagas que se dilayan con el tiempo. Este instante de pausa te permite observar a tu relación con el dinero sin juicio y con honestidad. Perder dinero no siempre significa gastarlo, muchas veces significa dejar de generarlo. Procrastinar, evitar conversaciones importantes, no revisar números, no formar, infravalorar tu trabajo o aceptar acuerdos poco claros son formas silenciosas de pérdida. Estos hábitos suelen estar sostenidos por emociones como el miedo, la inseguridad o la necesidad de aprobación. Mientras lavas tus manos, al centrarte en el gesto físico, reduces el ruido mental y puedes identificar con más nitidez qué comportamientos te están alejando de la estabilidad económica. Soltar un hábito no es negarlo, es reconocerlo y decidir no seguir alimentándolo. Cuando el cerebro percibe una decisión clara, deja de gastar energía en la ambivalencia. La ambivalencia agota, paraliza y confunde. En cambio, una decisión firme, aunque se incomoda, libera energía para la acción. En ese momento, puedes decir con claridad que dejas de gastar para calmar emociones, que dejas de postergar decisiones financieras o que dejas de trabajar sin valorar tu tiempo y tu esfuerzo. Comprometer con acciones que generan dinero no implica promesas irreales ni cambios drásticos de un día para otro. Implica elegir conductas concretas, sostenibles y alineadas con tu realidad. Acciones como organizar tus finanzas, establecer precios justos, aprender una habilidad que aumente tu valor, buscar nuevas fuentes de ingreso o ser más constante en lo que ya haces. El compromiso real no se basa en motivación momentánea, sino en coherencia diaria. Este gesto funciona porque un mente y cuerpo. Al lavar tus manos, tu atención está en el presente, y el presente es el único lugar desde el cual puedes decidir. No estás reaccionando al pasado, ni anticipando el futuro con ansiedad. Estás eligiendo desde la conciencia. Ese estado mental es fundamental para construir una relación más sana con el dinero, basada en el respeto propio y la responsabilidad. Además, este acto crea un anclaje emocional. Cada vez que en el futuro te enfrentas a una decisión económica, tu mente recordará esa sensación de claridad y compromiso, no porque lo recuerdes de forma racional, sino porque el cuerpo guarda la experiencia. Esto facilita que actúes de manera más alineada con lo que decidiste, incluso cuando operas, con dudas o tentaciones. Generar dinero no es solo una cuestión de oportunidades externas, es una consecuencia de hábitos internos. Cuando sueltas lo que te resta y te comprometes con lo que te suma, empiezas a cambiar tu identidad financiera.
de jazz divert como alguien que reacciono, y empiezas a ver como alguien que elige, es cambio de identidad es profundo y sostenido. Mientras tus manos se limpian, tu mente se ordena, y desde es orden, las decisiones económicas dejan de ser una lucha para convertirse en un proceso consciente, estratégico y cada vez más eficaz. Después del ritual, el paso más importante es la acción. Sin acción, todo se queda en una experiencia emocional agradable que no transforma la realidad. El cerebro necesita coherencia entre lo que se siente y lo que se hace para consolidar un cambio. Por eso, ejecutar una acción concreta para hacer dinero no es optional, es esencial. No tiene que ser grande ni perfecta, tiene que ser real. La acción le dice a tu mente que lo que decidiste va en serio. Ordenar tus gastos es una de las formas más rápidas de recuperar poder financiero. Muchas personas evitan mirar sus números porque les genera ansiedad, pero esa evitación cuesta dinero. Cuando revisas tus gastos con calma, empiezas a ver fugas invisibles, subscriptions que no usas, compras impulsivas, gastos automáticos que ya no tienen sentido. Ordenar no es restringir, es elegir conscientemente. Y cuando eliges, dejas de sentir víctima de tus finanzas y empiezas a sentir control, lo cual reduce estos y mejora tus decisiones futuras. Activar una idea pendiente es otra acción poderosa. Casi todo el mundo tiene una idea que lleva tiempo posponiendo por miedo, duda o perfeccionismo. Esa idea puede ser un servicio, un producto, una mejora en lo que ya haces o una propuesta que nunca te atreviste a presentar. El dinero no se genera en la mente, se genera cuando una idea entra en contacto con la realidad. Activarla no significa que funcione de inmediato, significa que empieza a existir. Y solo lo que existe puede crecer, ajustarse y mejorar. Cobrar lo justo es una de las acciones más transformadoras, y también una de las más difíciles a nivel emocional. Muchas personas trabajan mucho pero ganan poco porque no se atreven a valorar su tiempo, su experiencia o su energía. Cobrar menos de lo justo no te hace más accesible, te desgasta. Cuando decides ajustar tus precios o poner límites claros, no solo mejoras tus ingresos, también refusas tu autoestima. El cerebro aprende que tu trabajo tiene valor, y esa creencia cambia la forma en que negocias y te posicionas. Iniciar una oportunidad implica movimiento. Puede ser enviar un mensaje, pedir una reunión, formar en algo que aumente tu valor o decir sí a algo que antes evitabas por miedo. Las oportunidades rara vez ligan cuando estás paralizado. Ligan cuando estás en acción, incluso si esa acción es pequeña. El movimiento genera información, y la información genera mejores decisiones. Esta acción concreta funciona como un puente entre la intención y el resultado. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer una que est alineada con lo que decidiste soltar y construir. Cuando el cerebro ve que actúas, refusa la sensación de capacidad y eficacia personal. Esa sensación es clave para sostener el esfuerzo a largo plazo. Hacer dinero no es solo cuestión de ingresos, es cuestión de identidad. Cada acción consciente que tomas después del ritual refusa la idea de que es alguien que se hace cargo, que elige y que actúa. Y esa identidad, repetida día tras día, es la base real sobre la que se construye una relación más sana, estable y productiva con el dinero. El dinero llega con mayor facilidad cuando tu mente está regulada,
claro y enfocada en crear valor porque es estado interno determina como piensas, como decides y como actúas. Una mente regulada no vive en alerta constante, no reacciona de forma impulsiva ni se deja arrastrar por el miedo a perder. En cambio, observa, analiza y elige con mayor precisión. Cuando el sistema nervioso está en equilibrio, el cerebro puede extraer a funciones superiores como la planificación, la creatividad, y la toma de decisiones estratégicas, todas ellas esenciales para generar ingresos de manera sostenible. El miedo y la urgencia activan el modo supervivencia. En ese estado, el cerebro prioriza el corto plazo y la evitación del dolor. Desde ahí, muchas decisiones financieras se vuelven contraproducentes. Aceptar trabajos mal pagados por temor a quedarse sin ingresos, gastar para aliviar ansiedad, evitar invertir por miedo al error o cambiar de rumbo, constantemente buscando soluciones rápidas. Estas conductas no solo no generan estabilidad económica, sino que refusan la sensación de escasez. El cerebro aprende que el dinero es una fuente luminosa, no una herramienta. Cuando la mente está clara, la percepción cambia. Empiezas a ver el dinero como una consecuencia del valor que aportas, no como algo que hay que perseguir desesperadamente. Crear valor implica resolver problemas, mejorar procesos, ofrecer soluciones útiles y sostener calidad en lo que haces. Para detectar dónde puedes aportar más valor necesitas atención, paciencia y visión a medio y largo plazo. Ninguna de estas capacidades se activa en estados de ansiedad o urgencia. La regulación mental te permite tolerar la incertidumbre sin paralizar. Todo proceso de crecimiento económico implica momentos de duda, aprendizaje y ajuste. Si tu mente no está regulada, interpretarás cada obstáculo como una amenaza personal y abandonarás antes de tiempo. En cambio, cuando estás emocionalmente estable, puedes evaluar los errores como información, corregir y continuar. Esa perseverancia inteligente es una de las mayores fuentes de ingresos a largo plazo. El enfoque es otro elemento clave. Una mente dispersa reparte su energía en demás direcciones y obtiene pocos resultados. El enfoque te permite profundizar, mejorar y diferenciar. Cuando te concentras en crear valor real en lugar de buscar resultados inmediatos, construyes reputación, confianza y oportunidades. El dinero suele llegar como resultado de ese proceso, no como objetivo aislado. Además, una mente regulada mejora la calidad de tus relaciones. Negociar, colaborar y liderar requiere empatía, escucha y claridad. El miedo distorsiona estas habilidades, te vuelve defensivo o complaciente. La calma, en cambio, te permite comunicar con firmeza y respeto, establecer límites y construir acuerdos más justos. Muchas oportunidades económicas surgen de relaciones bien gestionadas. Crear valor también implica cuidar. Un cerebro agotado no rinde, no innova y no sostiene el esfuerzo. Regular tu mente es una inversión directa en tu capacidad de generar ingresos. No se trata de evitar el estrés por completo, sino de no vivir atrapado en él. Cuando tu estado interno es estable, tu energía se dirige a construir en lugar de sobrevivir. El dinero no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Lega cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados con aportar valor real. Al salir del miedo y entrar en la claridad, dejas de perseguir el dinero y empiezas a crear las condiciones para que sea una consecuencia natural de lo que haces y de cómo lo haces.